So when Kamsa, he said that you can take your son back. I don't need him because the eighth son is going to kill me, not the first one. И затем Камса сказал, что можешь забрать своего первого сына назад. Мне он не нужен, потому что меня-то должен убить восьмой сын Деваки, а не первый. So at that time, Vasudeva, although he was carrying his son back, but he had no faith in Kamsa. И Васудева, даже когда он нес своего сына назад домой, он все равно не верил Камсе. Because Kamsa was a person of demoniac mentality. Потому что Камса был личностью демонической. He was a king, he was a politician, and he should not be trusted. Он был царем, политиком, и поэтому доверять ему не стоило. So the demigods, they were very surprised by this. Полубоги очень удивились такому ходу событий. They thought, how can now what has to be done, because Kamsa was supposed to kill the first son, but he did not kill. И они стали думать, так, что же теперь делать? Камса ведь должен вроде был убить первого сына, а он его не убил. Previously, to encourage that, they spoke while Kamsa was carrying Devaki and Vasudeva in a chariot. So to bewilder Kamsa, the demigod spoke, and then he got angry, and then he was about to kill Devaki. И изначально, когда Камса на колеснице вез Деваки и Васудеву, полубоги вмешались, и они его сбили с толку, ввели в замешательство, так сказать, сказав, что восьмой ребенок убьет. То есть благодаря их вмешательству все это завязалось. The demigods were in a big hurry to bring Lord Krishna. Полубоги очень переживали и торопились поскорее Господа Кришну призвать сюда. And they wanted that unless his sinful activities increase, then till that time Krishna won't make his plan to descend. И они понимали, что если Камса не будет действовать греховно по-настоящему, то Кришна, может быть, сюда и не придет, чтобы его убить. So they had a big discussion. Поэтому они устроили большое совещание. So they all requested Naradji. И все обратились с просьбой к Нарададжи. Naradji, please go. Нарададжи, пожалуйста, иди туда. Please do something. Сделай что-нибудь. By which this Kamsa can commit more and more sinful activities. Сделай что-нибудь, чтобы Камса совершал все больше и больше греховных поступков. So Naradji is Deva Rishi. He is a rishi of the demigods. Нарада это Дева Риши, он Риши среди полубогов. Rishi among the demigods. So he agreed to their proposal. И он согласился с их предложением. And then he went to Mathura. И отправился в Мадхуру. And he went to see Kamsa. И пришел, чтобы увидеть Камсу. Now, Narada was such a personality. He was highly respected in the assembly of sages. He was highly respected in the assembly of the demigods. And he was equally highly respected amongst the demons as well. И Нарада был такой личностью, что его высоко уважали и полубоги, и демоны, и мудрецы, все его уважали. Because Narada, the demons always had a soft corner for Narada, because Narada used to always leak things. I mean, he used to tell things from what's happening with the Devata's side. He used to tell to the demons. Демоны ценили его, потому что он все время регулярно им рассказывал, что полубогов, что там полубоги делают, готовят, как разведчик такой был. So when Kamsa saw Narad Muni, he offered his respect and gave him a very nice seat. Поэтому Камса, увидев Нарада Муни, выразил ему свое почтение, предложил удобное место для сидения. And Kamsa inquired. И Камса спросил: So Naradji, what is happening? Нарададжи, что происходит? What are the demigods doing? Что там делают полубоги? And the Narad Muni said, you don't know? Нарад Муни сказал: ты что, не знаешь? That they have all, there is a big plan there is a big plan which has been arranged to kill all the demons. Тут большой план целый подготовили, чтобы всех демонов прикончить. Oh no, I was not aware of that. О, что, я не в курсах. What is the plan? Что за план такой? Oh, Mother Earth, she took the form of a cow and she went to the demigods, and then she went to the Brahma. Мать-Земля приняла форму коровы, обратилась к полубогам, и они пришли к Брахме. And Brahma took all the demigods and went to Shvetadvip, and they all prayed to Lord Vishnu. А Брахма всех полубогов привел на Шветадвипу, и там они стали молиться. Acha. What did Lord Vishnu say? И что же сказал Господь Вишну? He told the demigods to take birth in Yadu dynasty.
Он сказал полубогам родиться в династии Яду. Oh, interesting. Интересно. And what did he told? А что он им сказал? And he told that he will himself come as the eighth son of Devaki. А он сказал, что он лично явится как 8-й сын Деваки. So that means all around me are demigods? Это что, значит, вокруг меня тут все полубоги, что ли? Yes, Kamsa, yes. Да, Камса. You don't know this? Ты что, не знал? All the demigods, they have appeared as the sons and the grandsons in the family of Yadu dynasty. Все полубоги родились как сыновья и внуки в династии Яду. And this is a big plan to kill you and all your associates. И это большой план, чтобы убить тебя и всех твоих спутников. Do something. Что-то сделай. And then Kamsa, he offered his dandavat to Narad Muni and said, "Oh Narad Muni, if you weren't there, how will I understand all these things?" И Камса предложил свои дандаваты Нарада Муни и сказал: «О, Нарада Муни, спасибо тебе огромное. Если бы не ты, откуда бы я все это узнал?» And Narad Muni told, "You are such a big fool. Нарада Муни сказал: «Ты такой глупец большой. You have left that first son of Vasudeva. Ты оставил живых этого первого сына Васудева. But you don't. But Naradji, it was the eighth son who was going to kill me, right?" Он сказал: «Ну, Нарад же, это же 8-й сын меня должен быть, правильно?» But then he took a lotus and he told that count the lotus petals. There were eight lotus petals. He said, "Now count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Which one is the first and which one is the last?" И Нарада взял этот цветок лотоса и сказал: «Посчитай, сколько лепестков на цветке лотоса. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И как тут определить, какой первый, а какой последний?» Then Narada told him, "I hope you know that when you were the demon Kalanemi in your last birth, Нарада Муни сказал: «Ну, я надеюсь, ты знаешь, что в прошлой жизни ты был демоном. you are the son of Hiranyakashipu. Ты был сыном Хираньякашипу. And this Vishnu killed you. И Вишну тебя прикончил. So he is the demon of the enemies, and he is your enemy since previous birth. Поэтому он враг всех демонов, и он твой враг еще с прошлого твоего рождения. And this is all arrangement of Lord Vishnu against and the demigods against you and all your associates to kill you." И все это устроил Господь Вишну против тебя и всех твоих спутников, чтобы убить тебя. And now he's coming in my range. Это мы в одном настроении. So all these things were revealed to Kamsa. И вот все это было раскрыто Камсе. And Kamsa was bewildered completely. И Камса был полностью сбит с толку. And he was not able to understand what should he do now. И не мог понять, что же ему теперь делать. So when all this news Kamsa then came to Kamsa, Когда все эти новости пришли к Камсе, Kamsa thought in very deep meditation Камса погрузился в глубочайшую медитацию. that now if all, and Narada told very clearly, the associates of Vasudeva, they are all the people are born in the family of Vasudeva, all the people who are born in the family of Nanda Baba, they are all demigods. Нарада очень ясно ему сказал, что все, кто родились в семье Васудева, в семье Нанда Бабы, все они боги. So now, fearing his death, the first thing he did, he arrested Vasudeva and Devaki. Теперь, страшась смерти, первое, что сделал Камса, он арестовал Васудеву и Деваки. And then understanding that any son will be Lord Vishnu, he went to Devaki, he took the first son Kirtiman and he banged him, and in this way he was dead. И понимая, что любой сын Васудевы и Деваки может стать причиной его смерти, он пришел к ним, забрал этого первого сына Киртимана и как грохнул его и прикончил его. So Kamsa, he was very greedy to remain on that position as a king. Камса очень сильно переживал, он очень хотел оставаться в этом положении царя. Because of Narad Muni's appearance and he disclosed so many things, he lost faith even in his own father.
теперь, после явления Нарады Муни и того, что он ему рассказал, Камса перестал верить даже собственному отцу. He lost faith in the brothers, he lost faith in his sister, friends and everyone. Потерял полностью веру в братьев, сестер, родственников, никому он уже не верил. So Kamsa, he put his own father in jail. И Камса своего собственного отца посадил за решетку. And in this way, Ugrasenam Chapitara, he was Ugrasen Maharaj was his father, and he was also sentenced to jail. И вот даже Уграсен Махарадж, его родной отец, и тот угодил за решетку. And then he became the king of Yadu, Bhoja and Andaka dynasties. И теперь Камса стал царем And he started ruling. и начал править. And then he got support. Now he wanted to know who is in my support, and now who are the Yadavas, and so he understood now from Narad Muni that there is everybody here is not in my support. И вот теперь он хотел понять, кто на его стороне, кто против. Со слов Нарады Муни он понял, что все, кто его окружают, ему не союзники. But it is very difficult to find out who is with you, who is not with you. Но очень трудно разобраться, кто на самом деле тебе друг, а кто нет. Even in the elections also. So if somebody has to elect someone, sometimes the ministers have to vote for a certain for someone, and then they till the time they vote in someone's favor, it is very difficult to find out who is with whom. И на выборах то же самое. Сейчас непонятно, как кто проголосует. Вот до момента голосования там не ясно, кто за кого. So under the protection of Jarasandha, the king Jarasandha, who gave his own daughters to Kamsa. So Jarasandha was his father-in-law. И вот Джарасандха отдал ему своих дочерей в жены, поэтому он стал ему теперь родственником. So because he got the support of Jarasandha, he got a bit confidence. И вот благодаря поддержке своего тестя Джарасандхи он обрел уверенность. And then he had unflinching faith in his associates like Agasur, Bakasur and all these Asurs. They all said, "Oh Kamsa, we are with you, we love you, we are with you." У него была непоколебимая вера в своих спутников, Агасуру, Бакасуру и других Асуров, потому что они все время говорили: "Камса, мы с тобой, мы тебя любим." Pralambasur, Bakasur, Chanur, Tranavat, Aghasur, Mushtik, Arishta, Dvida, Putana, Keshi, Dhenuka, Banasur, Narakasur and many other demonic kings on the surface of the earth, they all supported Kamsa, Kamsa, they all supported Kamsa. Вот эти все перечисленные товарищи и все, еще многие другие, они все поддерживали Камсу. Камса наш герой. And in this way Kamsa, he became very powerful. И вот благодаря этому Камса стал очень могущим. And then he started troubling all the Yadu peoples in Yadu dynasty. И начал напрягать всех жителей, всех членов династии Ядов. And he started, as soon as he understood that they were not faithful to him, he had a doubt, immediately he used to beat them, trouble them, torture them. И как только он понимал, что кто-то ему не предан всей душой, он сразу же бил этого человека, мучил его, доставлял ему всякие беспокойства. In this way, Yadavas, fearing from Kamsa, they left the Mathura and they started fleeing to different places. И вот тогда Ядовы, страшась Камса, они все ушли из Мадхуры и разбрелись по разным другим местам. Some of them went to Kuru, Panchal, Kaikayas, Shalvas, Vidarbhas, Nishadas, Videhas and Koshala. These people in Yadav dynasty, the Yadavas, they fled and they went to these different places. Вот во все эти разные места члены династии Яду разбрелись и там рассредоточились. But now there were some who still were pretending to be very, very loyal friends of Kamsa, and even though they were Yadavas, they were staying with Kamsa. Но были и другие Ядовы, которые притворялись, что они верны Камсе и остались рядом с ним. So Kamsa gradually, one by one, every year he killed each child of Devaki. И вот год за годом Камса убивал каждого вновь рождавшегося ребенка Деваки. So when the demigods, when they made an announcement that the 8th son of Devaki is going to kill you, at that time everybody heard that announcement. И вот когда прозвучал этот глаз с неба, что 8-й ребенок Деваки убьет тебя, этот голос слышали все. So Yadavas, they know
Yadavas, they were aware that Krishna is going to come as the son of Devaki. Итак, ядавы знали, что Кришна явится как сын Деваки. So some of them, like Akrurji, although Akrurji was serving with Kamsa, and некоторые из них, как Акрураджа, например. Акрураджа, он притворялся, что вроде как служит Камсе. Akrurji was a very great and elevated devotee of the Lord. Но Акрураджа был очень великим, беспримесным преданным Господа. But he wanted to see Lord Krishna's pastimes. Но он хотел увидеть игры Господа Кришны. Because Vrindavan was very near. Потому что Вриндаван-то был совсем близко. And Mathura, he knew that Krishna is going to take birth here, and he will be around. И он знал, что Кришна здесь родится, и он будет где-то неподалеку. So Akrura, to witness those pastimes of Krishna, Akrura decided, let me serve Kamsa. What is the harm? И Акрура подумал, но для того, чтобы увидеть все эти игры Господа Кришны, пусть я буду служить Камсе. В чем проблема? So he had a purpose in his mind. Поэтому у него был в голове такой план. Although he was serving whom? Kamsa. Хотя служил он кому? What was the purpose? To see Lord Krishna and his pastimes. Но намерение, которое у него было, увидеть игры Кришны. So now there is a history behind the 6 sons of Devaki which were killed. Итак, есть определенная предыстория этих 6 сыновей Деваки, которых убили. In the Harivamsha, 2nd chapter, it is mentioned that Marichi, he had 6 sons. В Харивамше рассказывается, что у Маричи было 6 сыновей. And the 6 sons, once they saw that Brahma, he got attracted to his daughter, and Brahma was running behind her. И однажды эти 6 сыновей увидели, как Брахма привлекся собственной дочерью и погнался за ней. And because of this offense to Lord Brahma, offenses to the great personalities is certainly a suffering for a condition, big suffering. One is inviting a big suffering if one offends a great personality. They criticized Brahma. Они стали критиковать Брахму, и из-за этого они совершили большое оскорбление. А когда своя душа совершает оскорбление, она навлекает на себя большие неприятности. So the 6 sons of Marichi, they became the sons of Kalanemi. И вот 6 сыновей Маричи стали сыновьями Каланеми. Because of their offenses, they fell down and they became the sons of demons. Из-за своих оскорблений они пали и стали сыновьями демонов. Now who was Kalanemi? Kalanemi was the son of Hiranyakashipu. А кто был Каланеми? Каланеми-то был сыном Хираньякашипу. And the 6 names of their sons were Hamsa, Suvikrama, Kratha, Damana, Ripumardana, Krodahanta, and these were the 6 sons of Kalanemi. Так звали 6 сыновей Каланеми. Now these 6 sons, they were although born in the family of Kala demons, but they were aware of their past birth. И вот хотя эти 6 сыновей родились в семье демонов, в семье, они помнили свое прошлое рождение. And they understood that they have offended Brahma. И понимали, что в прошлой жизни они Брахму оскорбили. So all 6 of them, they performed severe austerities to please Brahma. Поэтому все 6 сыновей Каланеми совершали очень суровые аскезы, чтобы удовлетворить Брахму. To free themselves from the offenses. Чтобы освободить себя от результатов. So they performed so severe austerities that Brahma got pleased with them. Такие суровые аскезы они совершили, что Брахма остался ими доволен. And Brahma said, okay, you will be freed from this association with the demons. И Брахма сказал, ну хорошо, вы будете свободны от общения с демонами. Now Hiranyakashipu, when he found out that without his permission, somebody went and in his family somebody went and became, they were performing tapasya. И когда Хираньякашипу узнал, что без его позволения кто-то отправился и стал совершать тапасию, so he got very offended. Он почувствовал себя очень оскорбленным. And he cursed them. Hiranyakashipu cursed the 6 sons, that 6 sons of Kalanemi, that you will take birth from the womb of Devaki and you will be killed by your own father, Kamsa. И он проклял, что в следующей жизни вы родитесь сыновьями демонов, и вас Деваки, и вас убьет собственный отец Камса. This Kalanemi will become Kamsa in the future and he will kill you.
Каланеми станет Камсой в следующей жизни и убьет вас. So this is how the 6 sons were born. The 6 sons who were lust, greed, anger. The 6 sons of the Marichi. They were born as the sons of Devaki. И вот так вот 6 сыновей Маричи, которые составляли анархию, вожделение, жадность и так далее, родились как сыновья Деваки. And they were getting killed one by Kamsa. И один за другим их Камса убивал. Who was Kalanemi in his previous birth. А Камса в прошлой жизни был Каланеми. So now when this was going on, when 6 sons got killed, the 7th son, Saptamo Vaishnavam Dhama Yam Anantam Pratakshate Garbho Babuva Devakya Harsha Shoka Vivardhanaha. When the 7th son was the Amsha of the Lord, named as Ananta Baladev. И вот когда все это происходило, убивали всех этих сыновей, 7-й сын Деваки был Амшей экспансии Баладевы. When the 7th son entered the womb of Devaki, Devaki got transcendental pleasure. И когда этот 7-й сын вошел в лоно Деваки, Деваки преисполнилась трансцендентным блаженством. Bhagwan api Vishvatma viditva kansajam bhayam yadunam nijanathanam yoga maya samadishat. Now, as soon as Baldev, he entered the womb of Devaki, immediately Krishna called Yogamaya. И как только Баларам, Баладев вошел в лоно Деваки, Кришна сразу же призвал Йога-майю. He called Yogamaya and he gave her an order. Позвал Йога-майю и дал ей указания. And here Krishna is called as Vishvatma. Bhagwan api Vishvatma. Krishna назван Вишватма, Бхагаван апи Вишватма. Sanatana Goswami says that here Krishna is called as Bhagwan and also it is called as Vishvatma. That means he is there in the hearts of all the living entities. Санатана Госвами говорит, что Кришна здесь назван Бхагаван и также Вишватма. Это значит, что он находится в сердце всех живых существ. Bhagavad Gita also says Kshetragnyam chapi mam vidhi sarva kshetreshu bharata, that Krishna is Kshetragya or super soul of all the living entities. Бхагавад-гита также говорит, что Кришна это сверхдуша каждого живого существа. So now Yogamaya came and she offered her pranams to Lord Vishnu, and that time. И вот пришла Йога-майя и предложила свое почтение пранаму Господу Вишну. At that time, Lord Krishna, he is saying to Yogamaya, Gaccha Devi Brajam Badre Gopa Gobhir Alankritam Rohini Vasudevasya Bharya Sinanda Gokule Anyascha Kamsa Samvidna Vivareshu Vasantihi. Now here she is saying that, oh my dear potency, you are worshipable to the entire world. И Кришна сказал Йога-майе: о, моя дорогая энергия, тебе поклоняются по всему миру. You bestow good fortune to all the people in the material world. Ты проливаешь удачу на все существа в материальном мире. Now Yogamaya, she becomes Mahamaya. She only expands and she becomes Mahamaya in the material world. Йога-майя распространяет себя и становится Махамайей в материальном мире. And Krishna is saying that please go to Nanda Gokula. Кришна говорит ей: пожалуйста, отправляйся в Нанда-Гокулу. And there, with Nanda Maharaj, stays the wife of Vasudev, Rohini. А там с Нандой Махараджей живет жена Васудевы, Рахини. Vasudev had many wives. У Васудевы было много жен. But when Kamsa became so problematic and was disturbing everyone, and all the Yadavas were fleeing, so for protecting his dear wives, he only kept Devaki with him, and all the others, they were staying at different places. У Васудевы было много жен, но когда Камса он начал, так сказать, чудить и проблемы с ним создавать, Васудева всех своих жен отправил в разные места, а с ним осталось только Деваки. And he said to Yogamaya that within the womb of that Devaki, currently at this time, is my Amsha Baladev. И он сказал: сейчас в лоне Деваки в настоящий момент находится моя Амша, моя экспансия, Баладев. Now I want you should transfer him from the womb of Devaki to the womb of
Rohini. И я хочу, чтобы ты перенесла его из лона Деваки в лона Рахини. And because he has been transferred, Sankarshana, that's why his name is Sankarshan. И поскольку он был перенесен, то его называют Санкаршин. Now, one might question, how can Lord Krishna appeared in the womb of Devaki, and in the same womb, these 6 sons of this Kam, Krodha, Moha, Mada, Matsar, everybody also appeared in that same womb. How is that possible? И кто-то может задать вопрос, слушайте, а как же такое возможно, что эти демоны явились из лона Деваки, и потом из того же самого лона пришел Баларама, Кришна, как такое возможно? So Supreme, when this lust, greed, anger, illusion, madness and envy, when this is cleared, when in the heart of a person, when he is able to conquer these 6 enemies, then the Lord Baldev appears and he makes a place, he cleans that place completely, and then he makes a suitable place for Lord Krishna to reside in that heart of the devotee. И ответ такой, что когда преданный побеждает этих 6 врагов, вожделение, гнев, жадность в своем сердце, потом в это сердце приходит Господь Баладев и очищает это сердце и делает его подобающим местом, чтобы там в сердце преданного явился Верховный Господь Кришна. So devotee is then naturally very afraid of the material world. Итак, преданные естественным образом очень боятся материального мира. And when so they are always in fear, and that's why they are they stick to the principles of devotional service. Они очень-очень боятся, поэтому они очень строго придерживаются принципов преданного служения. And out of fear they perform devotional service very nicely, and because of which they become free from the 6 sons of Marichi, which is lust, greed, anger, envy, madness, etc. И из страха преданные занимаются преданным служением очень хорошо. И таким образом они освобождаются. Этот страх освобождает их от 6 сыновей Маричи, вожделение, гнев, жадность и так далее. And then Lord Baldev appears in the womb of a devotee. That's it. He appeared in the womb of Devaki. И тогда Баладева является уже в лоне Деваки или является в лоне. And then Lord said that once you transfer this Sankarshan, then I will appear with all my 6 opulence in the same womb of Devaki. И Господь сказал, что потом, когда ты перенесешь Баладеву, Санкаршину, тогда я явлюсь со всеми своими 6 достояниями в лоне Деваки. So Yogamaya said, my dear Lord, it is very difficult. I have never did this operation of transferring somebody from the one womb to another. Йогамая сказала, мой Господь, это очень трудно, я никогда не производила такую операцию. Перенести кого-то из одного лона в другого. So how will I do that? Как же я смогу это сделать? So Krishna is saying that I will empower you to do that job. Кришна сказал, я тебя уполномочу на это. So it is said that Balram was only, Srila Prabhupada is writing here that Balram was only 15 days older than Krishna. Шрила Прабхупада пишет здесь, что Баларама был на 15 дней старше, чем Кришна. And then Lord Krishna is saying to Yogamaya that you should appear as the daughter of Mother Yashoda. И затем Кришна говорит Йогамае, ты должна явиться как дочь матушки Ишоды. So Krishna is giving her a fortune to become a daughter of Mother Yashoda, to appear in Braj. И Кришна дает ей эту счастливую возможность стать дочерью матушки Ишоды, родиться на свет во Брадже. What is the meaning of Yashoda? Что значит это слово Ишода? Yash means fame. Яш значит слава. So Yashoda means one who gives fame. Ишода означает та, которая дарует, приносит славу. So by Yogamaya appearing in the womb of Yashoda, it increased the fame of Yogamaya. И когда Йогамая явилась в лоне Ишоды, это увеличило славу Йогамая. So Yashoda is known as the mother of Krishna, but now she has got the reputation that Yogamaya can also say that I am also the daughter of Yashoda. Итак, and Nanda Baba. Ишода это мама Кришны, но теперь после этого Ишода может сказать, что я также мама Йогамая. Now Krishna is very tricky, you know. Йогамая может сказать, я дочь Ишоды, Нанда Баба. И Кришна, он очень хитрый, не правда ли? How is Krishna tricky? Because
he's calling you. Now Baldev appeared in the womb already. Так, почему Кришна хитрый? Потому что Баладева уже явился в лоне. So he was supposed to become the elder brother now. И теперь он должен был стать старшим братом. But to tell to the whole world that who is bigger, Krishna, he calls Yogamaya and says that transfer him. On my order you transfer him. Но теперь Кришна говорит Йогамайе, что ты по моему приказу перенеси его. So some of the acharyas, they are very rasic and they want to put some nectar in such pastimes, and they have their own lila spurtis, how they understand this Krishna's pastime in different ways. И вот некоторые ачарьи, они используют расу, они хотят внести эту расу в игры Кришны, по-своему их объясняют. So some of the acharyas, they write that to show the world that although Balram has appeared as an elder brother, but still who is the supreme and who is who is the superior, Krishna called Yogamaya and he did all these things. И ачарьи говорят, что хотя Баларама и пришел как старший брат, но чтобы всему миру показать, кто на самом деле главный, кто старший брат, кто все это устраивает, было сделано так, что Кришна дал указание Йогамайе. Generally what used to happen, Baldev, there are times when Baldev also appears as younger brothers, as a younger brother. Потому что иногда Баладева приходит как младший сын, младший брат Кришны. Like in the form in Lord Ramchandra's pastime, Balaram was Lakshmana. Например, в играх Господа Рамачандры Баларам был Лакшман. And it become very difficult because always Lakshmana has to subordinate to Ramchandra. Ему было очень трудно, потому что Лакшман все время должен был слушаться Рамачандру. And always Lakshmana had to hear from Lord Ramchandra. И Лакшман все время должен был слушать Господа Рамачандру. And nature of Baldev and nature of Lakshmana is the same because they are the same personality. So they are less tolerant. А природа Баладева и природа Лакшмана одинаковая, это одна и та же личность, и они не очень терпеливы. So, and in the case when Lord Ramchandra was getting married to Sita, at that time Parshuram came there. Когда Господь Рама женился на Сите, туда пришел Парашурама. And Parshuram, he started exhibiting his prowess. Парашурама стал проявлять свое могущество. And he said, "Who is this Ram? И сказал, кто такой этот Рам? How dare he broke the bow of Lord Shiva? Да как он осмелился сломать лук Шивы? There is only one Ram and it is Parshuram. Есть лишь один Рам, и это Парашурама. Who is this another Ram?" Что это за еще один Рам? And then Lakshman got very angry. И Лакшман очень разозлился. How dare he call the name of Lord Ram without using the word Sri? Да как ты посмел вообще сказать слово Рама, не сказав Шри? He should say Sri Ram. Ты кто такой? Ты должен был сказать Шри Рам. And Lord Ramchandra was telling Lakshman, Baba, he is Parshuram. Relax. И Господь Рамачандра сказал Лакшману, расслабься, он Парашурама. Parshuram means he has to be like this. Парашурама значит, что такова его природа. But then Parshuram did not stop there. He went on and on and on and started criticizing. If you are so powerful, then this is the bow of Vishnu and try to break this. Но Парашурам, он на этом не остановился, он дальше пошел и стал говорить, что если ты такой могущественный, то вот тебе лук Вишну, попробуй-ка его сломать. And he started criticizing Lord Ramchandra. How did you do that? What do you think of yourself? All these things. And hearing this, Balram, this Lakshmana became so upset. He took out his bow and he said, I am finishing this rascal off. И он очень разгневался, стал критиковать Господа Раму и говорить, да как ты посмел вообще сломать этот лук? И слушая все это, Лакшман, он очень разозлился и достал свой лук, сказал, ну все, сейчас я прикончу этого негодяя. And Parshuram saw that Lakshmana doing these things and he said, Acha, you want to fight? И Парашурам сказал, увидев все это, он сказал, ача, ты ну что, ты разберемся, выйдем, ты хочешь сражаться? Let's fight then. Давай тогда поговорим по-мужски. So they both were about to start the fighting. И вот они оба уже готовы были начать битву. At that time, Lord Ramchandra, he just interfered and he chastised Lakshmana very severely. И в этот момент Господь Рамачандра вмешался и очень сурово отсчитал Лакшмана. In front of everyone. На глазах у всех. And he said, shut up! Just keep your bow down, relax. Молчать, сидеть. You don't know how to deal with superiors? Ты что, не знаешь, как со старшими надо общаться? His Parshuram is very superior to us.
Парашурам, он намного старше нас. And you don't know how to deal with Brahmana. He's a Brahmana also. Он также браман. And don't you know, Lakshman, that Namo Brahmanya Devaya, Go Brahmanitaya Sa, Jagathitaya Krishnaya, Govindaya. We are the lovers of Brahmanas. We are the protector of the Brahmanas. And you want we should kill Brahmana? И ты что, Лакшман, не знаешь, что мы Намо Брамане Девая Го Брамана Хитаяча, мы повелители браманов, мы должны защищать браманов. You just keep quiet and shut up. Поэтому замолчи. And Lakshman got very upset. Nonsense. Why I have to keep quiet? И Лакшман очень расстроился. Ну что мне тут рот затыкает? And there itself he took a vow. И тогда он внутри себя принял такой обет. Never in my life again I will be born as a younger brother. В своей жизни больше никогда не рожусь младшим братом. I will always come as his older brother. Всегда буду теперь приходить как старший брат. And then I will get on his case. И тогда я тут буду главным. Я ему отомщу. So Balram, he comes as always as elder brother. И после этого Баларама всегда приходил как старший брат. But here Krishna, by calling Yogamaya, by inviting Yogamaya, he is now clearing everybody. He's telling everyone that still, even though he's coming as the elder brother, but still, I am the original. I am the source of all the incarnations. You know. Но в этой ситуации Кришна, призвав Йога-майю, он показывает всему миру, что хотя Баларама он старший брат, на самом деле я как главный, я источник всех воплощений. So Lord Krishna, for this service Krishna is offering a few benedictions to Yogamaya, saying that you will be worshipped in the material world very gorgeously by so many people. Кришна предложил несколько благословений Йога-майе, он сказал, что в материальном мире тебе будут множество людей поклоняться очень роскошно. And now Krishna initiated Yogamaya with so many names. И Кришна инициировал Йога-майю и даровал ей много разных имен. Nama dheyani kurvanti sthanani chanara bhuvi durgeti bhadrakaleti vijaya vaishnaviti cha kumuda chandika krishna madhavi kanneti cha maya narayani shani sharade ambiketi cha. These are the names of which Lord Krishna is giving to Yogamaya. Все это имена, которые Господь Кришна даровал Йога-майе. He's saying that you will be known by this names in the material world. Он сказал, что в материальном мире тебя будут знать под такими именами. Durga, Bhadrakali, Vijaya, Vaishnavi, Kumuda, Chandika, Krishna, Madhavi, Kanyaka, Maya, Narayani, Ishani, Sharda and Ambika. So there are in the material world, basically there are two kinds of people. One who are the Shakatas, which are known as the worshipper of the Durga, material energy, and then there are Vaishnavas. В материальном мире есть лишь два типа людей. Это шакты, те, кто поклоняются богине Дурге, и вайшнавы. And people who are want to enjoy material world, they are worshippers of goddess Durga. А те, кто хотят наслаждаться материальным миром, поклоняются богине Дурге. And devotees, they have no business with goddess Durga. А преданным никакого дела нет до богини Дурги. But Vaishnavas also pray to the Lord in the form of Yogamaya, because she is always associated with the Lord. Но вайшнавы также молятся Йога-майе, потому что Йога-майя всегда связана с Господом. And one of the topmost energies of the Lord is Srimati Radharani or Mother Sita or Rukmini. So we also worship one of the Shaktis of the Lord, but in the original form of Srimati Radharani. И вайшнавы поклоняются также в форме Господа и его изначальной шакти, энергии, но в форме Шримати Радхарани. So Vallabhacharya is giving Vallabhacharya ji, an acharya in the line of Rudra Sampradaya. He is giving a very clear explanation of which places did this various incarnations of Durga appeared. Валабхачарья, великий ачарья, Рудра Сампрадая, он объясняет, в каких местах эта шакти Господа проявляется и как ей надо поклоняться. He's saying in Varanasi she will be known as Durga. Он сказал, что в Варанаси ее будут знать как Дурга. In Avanti she will be known as Bhadrakali. В Аванти как Бадракали. In Odisha she will be known as Vijaya. В Орисе как Виджая. In Kolhapur Kolhapur is in Maharashtra. She will be known as Vaishnavi or Mahalakshmi. В Колапуре, в Махараште ее будут знать как Вайшнави или Махалакшми. In Kamarupa she will be known as Chandika. Там ее будут знать как Чандика. In northern India she will be known as Sharada. В Северной Индии как Шарада. And
And some other places she'll be known as, in the south, she'll be known as Kanyaka. А на юге ее будут знать как Канья. And now Sri Vijayadhwaja Tirthapad, he is trying to help us understand what are these names of different names of goddess Durga, what does it indicate? И вначале Vijayadhwaja Tirtha. Dhwaja. Баджа Тиртха, он объясняется. So he writes in Pada Ratnavali that Padma Ratnavali Tika, he explains that Maya is known as Durga because she is approached with great difficulty. Он пишет, что Майя известна как Дурга, потому что к ней очень трудно приблизиться. She is known as Bhadra, which means all auspiciousness. Также она известна как Бадра, что значит все благая. So her devotees, the people who materialistic people, they worship her and they get all auspicious in this life. They get all the wealth, all the power. They become very, very powerful. И материалистичные люди поклоняются ей и обретают все богатство, могущество, очень сильными становятся. Generally all the demons, generally all the politicians and everybody, they are great worshippers of Goddess Durga. Обычно все великие демоны, великие политики, они очень усердно поклоняются богине. She is known as Kali because she had a very deep blue body. И она известна как Кали, потому что тело у нее очень темного цвета. Because she is the most powerful energy, she is known as Vijaya. И поскольку она очень самая могущественная энергия Господа, она известна также как Виджая. And because she is one of the different energies of Lord Vishnu, she is known as Vaishnavi. И также, поскольку она одна из энергий Господа Вишну, она известна как Вайшнави. And because she gives facilities for material enjoyment to the people in the world, she is known as Kumuda. И поскольку она дает возможности материального наслаждения людям мира, она также известна как Кумуда. And because she is very, very severe to the enemies, her enemies, she is known as Chandika. Поскольку она очень сурово относится к своим врагам, она известна как Чандика. And her one more name is Krishna. А еще одно имя Кришна. Because she gives all sorts of material facilities. Поскольку она дарует все виды материального. In this way, Lord Krishna, he initiated Durgaji. Таким образом, Господь Кришна инициировал. Krishna, he initiated Yogmaya, that she will be born as Mahamaya in so many places in the world. Кришна инициировал йогу Майю, сказал ей, что как Махамайя она будет проявляться в множестве разных мест в этом мире. Now Krishna is telling that boy who is currently in the womb of Devaki Кришна говорит, что тот мальчик, который сейчас находится в лоне Деваки, will be known as Sankarshan. будет известен как Санкаршан. And he will be also called by another name as Rama. И также он будет известен как Рама. Why will be called as Rama? Почему он будет известен как Рама? Because Rameti Lokaramanat Balabhadram Balochayat. He will be able to give pleasure to the people who are connected to him. Поскольку он сможет приносить наслаждение людям, которые с ним связаны. Because of this, the different qualities, Rameti means one who gives transcendental pleasure to his devotees or his associates. That is why he is called as Rama. И Рама, Рамити, то есть тот, кто приносит трансцендентное наслаждение своим спутникам, своим преданным, поэтому его так называют Рама. And he will be able to please all the inhabitants of Gokul. И он сможет удовлетворить, порадовать всех жителей Гокулы. And because of his strength, incomparable strength, he will be known as Balabhadra. А благодаря его несравнимой силе он будет известен как Балабхадра. And then Yogamaya, after hearing all these things, she pratigohya parikramya gam gata tat tatha karota. She did parikrama of Lord Vishnu, and she said, Om, means I will accept your order and do as you want. И услышав все это, Йога-майя обошла, совершила парикраму вокруг Господа Вишну и сказала: О, то есть я принимаю все, что ты сказал мне. And in this way, she transferred the son of Baladev from the womb of Devaki to the womb of Rohini. И так она перенесла Баладеву из лона Деваки в лона Рахини. But there was a news, fake news. The fake news was that Devaki lost her child. Но была такая поддельная новость, что Деваки, ее беременность решилась неудачно. And the word spread everywhere. И эта новость распространилась повсюду. And Kamsa also felt little compassion that, oh Devaki, you lost your child. И Камса тоже почувствовал сострадание. О, Деваки, ты ребенка своего потеряла. Devaki said, what difference does it make to you? Деваки сказала: а тебе-то какая разница?
you are anyways. So Devaki said, what difference does it make to you, Kamsa? Тебе это Камса, какая разница? So all Kamsa was already very because Kamsa he killed the 6 sons of Devaki. Already people in Mathura were criticizing him very badly. Поскольку Камса убил уже там всех детей Макури, люди уже его очень сильно критиковали. And now Kamsa got the bad name. И у Камса теперь была плохая репутация. The bad name was that although he had nothing to do with Devaki's 7th child. Kamsa had nothing to do with his. He did not kill her. He did not kill. Да, и по крайней мере вот понятно было, что хотя бы что не он убил 7-го ребенка. But people in Mathura, in each and every house in Mathura, they started saying, this rascal Kamsa, now he has used tantra mantra and he killed the Devaki's son in the womb itself. А люди по всей Мадхуре стали говорить между собой, что вот этот негодяй Камса, он с помощью какой-то тантры, мантры убил 7-го ребенка Деваки прямо у нее в чреве. When a thief is very famous, that when there is a well-known thief and he steals at every place, so wherever there is a theft, they all say that this also is done by him only. Если есть какой-то хорошо известный вор в округе, тогда если происходит какая-то кража, то это сразу на его счет записано. So Kamsa, although he did nothing here. Хотя Камса в данном случае ничего не сделал. It was he got transferred on his own accord, and there was a fake news that Kamsa killed Devaki's 7th son in the womb itself. Сам по себе он был перенесен в Ладева, но тут прошли эти ложные слухи, что Камса убил его в утробе. So everywhere they started criticizing him and giving him bad name. И повсюду стали критиковать Камсу и плохо о нем говорить. And Rohini, she gave birth to Baladev in Vrindavan. И Рахиня родила Баладеву во Вриндаване. And that's why he is known as Sankarshan, he is known as Balabhadra, he is known as Ram. And because he had a lot of strength, he is Bal, but we all call him Balram. И поэтому он известен как Санкаршан, Баладев, Балабхадра. Мы его называем Баларам. In this way, Dauji was born. И так появился на свет Дауджа. Balram Jayanti ki! So tomorrow will be today evening we'll discuss further. Сегодня вечером мы продолжим наш рассказ. Okay, so we can have questions for 10 minutes. Сейчас 10 минут мы можем разделить вопросы. Хари Кришна, спасибо большое за такую лекцию, очень оживленный рассказ. У меня такой вот вопрос, что Камса, он же родился и жил, то есть вся жизнь его жил в окружении преданных, так вот получается. Но почему тогда он так быстро, то есть вот эта вот одна ситуация вывела его на такой уровень, что он даже не пощадил свою сестру, отца посадил в тюрьму, то есть он так разгневался, то есть из одного человека он превратился в другого, в демона. И я сразу подумала, а вот нас вот не окружает преданные, то есть как нам спастись от такого вот вожделения, то есть это же вожделение, страх у него возник. Как нам спастись от этого, что даже если такой благочестивый человек, который окружает преданные, в такой ситуации с ума сошел, как нам спастись от этого? Thank you for such enlightening class. And Kamsa, although he was surrounded by devotees, but he became very atrocious demon after this situation when he learned that 8th son of Devaki will kill him. And the question is that we are also surrounded by devotees, but how can we avoid such a destiny that also by getting some bad news we might become like Kamsa due to our anarthas? This Kamsa was surrounded by both the demigods and also by demons. Камсу окружали и полубоги, и демоны. And he was inclined towards associating with demons more. Но он больше был склонен общаться с демонами.
And because that's why he became like them, a demonic person. Поэтому он стал подобным им, демоничным. Although he was born in the very nice dynasty. Хотя родился в очень хорошей династии. So only our sincere desire to always remain in the association of devotees, that can help us, protect us from non-devotees. Только наше искреннее желание всегда оставаться в обществе преданных может защитить нас от непреданных. So one has to have sincere desire in his heart, and one should be very sincerely praying to Krishna that please keep me always in the association of your pure devotees. Итак, у человека должно быть искреннее желание в сердце, он должен очень искренне молиться Господу, пожалуйста, всегда удерживай меня в обществе твоих преданных. So that will, then Krishna will, seeing our sincere endeavor, sincere desire, he will help us. И тогда Кришна, видя наши искренние желания, искренние усилия, поможет нам. Because it's very difficult. We are staying in Russia, and atmosphere is not that very Krishna conscious outside. We are here in the association of devotees, but outside it's very difficult. Потому что очень трудно в России, здесь вы находитесь в этой атмосфере, которая совсем уж не в сознании Кришны такая. Конечно, тут мы в обществе преданных, но внешняя атмосфера, она совсем не сознающая Кришну. So devotees should have more and more programs wherein they can have come together and discuss Krishna Katha. Преданные должны все больше и больше программ организовывать, где они будут собираться вместе и обсуждать Кришна Катху. So when devotees they sit together occasionally and they discuss Srimad Bhagavatam, they talk about Krishna all the time. Чтобы преданные вместе садились, собирались, говорили о Кришне, обсуждали Шримад Бхагаватам. So that will be very helpful. Это будет очень полезно. In their advancement, and they will have even though they will be staying in Russia, but they will always be in Vrindavan because they are always hearing the pastimes of the Lord. И тогда, даже живя в России, они на самом деле будут находиться в Вриндаване, потому что они все время слушают игры Господа. So they have to always absorb themselves in hearing about Lord Krishna and his devotees. Должны все время погружать себя в смысле о Господе Кришне, о Его преданных. And also in association of devotees it should always be discussed. И также это должно обсуждаться в обществе преданных. In this way we can remain free from the contamination of this material world. И таким образом можно оставаться свободным от осквернения материального. And we should also pray to Krishna that please keep me always in such association. И также надо молиться Кришне, что, пожалуйста, всегда удерживай меня в этом обществе. Yes, Prabhuji. Перечислено много имен, материальные Кали, Бхадра, Дурга, а вот супруга Шивы, Парвати, это та же самая татва или другая? You mentioned several names of Yoga Maya, material world, and Parvati. Is the same person? Same. When Sati was born, Sati, Durga itself is, these are the different names of Durgaji. This is the same person. So one of her name was Sati, because she was very chaste to Lord Shiva, so her name was Sati. She committed an offense to Lord Ramachandra, and because of which Lord Shiva rejected her. And then she was born again as the daughter of Parvat, which is called as daughter of the Himalayas, Parvata. That is why she is called as Parvati. Это та же самая личность, и она совершила оскорбление. Sorry, she committed offense to Parvat? Sorry, I misunderstood. Sati is another name of Durga. Сати — это еще одно имя Дурги. Because she was very chaste to Lord Shiva, her name is Sati. И поскольку она была очень целомудренной и верна Господу Шиве, ее имя было Сати. But she offended Lord Ramachandra once. Но однажды она оскорбила Господа Рамачандру. When Lord Ramachandra was performing his pastimes, and especially the pastimes when he was separated from his wife, so Lord Ramachandra was crying in the forest. Однажды, когда Господь Рамачандра являл свои лилы, и особенно эту игру, когда он был в разлуке с женой, и он плакал в лесу. And like an ordinary person, he becomes mad behind his wife. Lord Ramachandra was mad behind Sati, mad behind Sita, and he was looking for asking each and every tree, each and every
a bird, each and every animal in that, where is my Sita, where is my Sita? Прям как обычный человек, который с ума сходит из своей жены, так же Господь Рамачандра, он как будто сходил с ума и всюду спрашивал каждого дерева в лесу, где же моя Сита, где же моя Сита. So understanding that Lord Shiva, who was omniscient and he was a pure devotee of the Lord, he understood this is in past tense of Lord Ramchandra. И Господь Шива всемогущий, он понял, что это игра Господа Рамачандра. So Lord Shiva was again and again and again and again he was offering his dandavats to Lord Ramchandra. Господь Шива снова и снова предлагал свои дандаваты Господу Рамачандре. And Sati saw Lord Shiva offering dandavats to a person who is mad behind his wife. И Сати увидела, что Господь Шива предлагает дандаваты личности, которые с ума сходят по своей жене. And he said to she went to Lord Shiva saying, my dear husband, what is going on? Она подошла к Господу Шиве и сказала: муж мой, да что такое происходит? Why is my husband offering his pranams to this person Почему мой муж выражает почтение этому человеку, who is crying for his wife? который плачет по своей Your жене? wife is with you. Твоя жена с тобой рядом. Why you have to cry why you have to cry? Зачем тебе плакать-то? And he said, Sati, this is Lord Ramchandra. Он сказал: Сати, это же Господь Рамачандра, He is the supreme personality of Godhead. верховная личность Бога. Please, this is not the time to joke. Пожалуйста, сейчас не время шутить. How can this person be Supreme Lord? Да как эта личность может быть верховным Господом? Supreme Lord, why will he go behind Lakshmi like this? Почему, с чего вдруг верховный Господь станет так себя вести? Lakshmi is always behind him. Лакшми же всегда рядом с ним. How can this be possible? Как это возможно? And he said, he is Lord Ramchandra. Сказал: он Господь Рамачандра. This is his pastimes. Это его игра. Oh yes. Now you're saying this is pastimes. Это его игры. He said that Lord Shiva said that Sita and Ram, they are never separated from each other. Господь Шива сказал: Сита и Рама никогда не разлучаются. They are always together. Всегда они It вместе. is just for the sake of pastime this is happening. Но лишь для того, чтобы проявилась эта игра. So you also offer dandavats to Ramchandra. Поэтому ты тоже предложи свои дандаваты Господу Рамачандре. No, first I will have to test him. Нет, сначала я хочу его проверить. Okay, test him. Хорошо, проверь. So Sati, she went to that forest where Lord Ramchandra was crying and lamenting Сати отправилась в этот in лес, separation, где плакал, скорбел в разлуке Господь Рамачандра. and he was with Lakshmana, И там он был вместе с Лакшманом. and both were crying. И оба они плакали. So Sita, so they are looking for Sita, right? И они искали Ситу, правильно? So Sati, the wife of Lord Shiva, she transformed herself into Sita. И Сати, жена Господа Шивы, превратилась в Ситу. And she sat under a tree. И села под деревом. And as soon as Lord Ramchandra and Lakshmana were passing by, И когда Господь Рамачандра и Лакшман проходили мимо, Lakshmana and Ramchandra saw that Sati has become Sita. Лакшман и Рамачандра увидели, что Сати стала Ситой. For what? Чего ради? For what purpose? Sati has become Sita? Чего ради? Сати стала Ситой. Lakshmana got very upset. Лакшман очень огорчен. He said, I will deal with her. Он сказал: я с ней разберусь. I'll just give her one slap and how dare you take the position of my Swamini? He gave respect. He said to Ramchandra, he told Ramchandra, I will deal with this Я сейчас разберусь с ней. this offensive woman. С этой оскорбительной женщиной, пощечиной, там, чего вдруг она. How can she take position of my Swamini? Как это она осмелилась занимать положение моей с вами? She doesn't know who is Sita, Она что, не знает, кто такая Сита? who is Ram, Кто такой Рам? and she's playing tricks here. И что-то она играется. And then Lord Ramchandra said, relax. Господь Рамачандра сказал: расслабься. She's wife of Lord Shiva. We have to deal with great respect. Она жена Господа Шивы, мы должны обращаться с ней очень почтительно. Let's go and find out what is wrong with her. Давай подойдем и разберемся, что с ней произошло. So they both went И они оба подошли to Sati, who was disguised as Sita. к Сати, которая приняла облик Ситы, And they both went and offered their pranams to her. и предложили ей свои пранамы. And she said, oh my dear Uma, where is your husband? Why are you sitting alone in this forest? И она спросила: а почему ты один
Нет, они ее спросили: о, дорогая Ума, а почему ты одна в лесу? Где твой муж? Immediately, Sati became bewildered and she came in her original form. И Сати, она сразу же вышла из этого транса и вернула свою изначальную форму. And she understood that, yes, my husband was right. И она поняла, да, мой муж был прав. And then she fell unconscious. И упала без сознания. And when she woke up, И когда она пробудилась, she saw Sita, Ram, Lakshman together. она увидела Ситу, Раму и Лакшмана вместе. And Hanuman in the service. И Ханумана. So she saw in every direction, all the 10 directions, she saw Sita, Ram, Lakshman, Hanuman everywhere. И во всех 10 направлениях повсюду она увидела Сита, Рам, Лакшман, Хануман повсюду. And she understood that this is the pastime. И она поняла, да, это определенная игра. So now Sati went back to Lord Shiva. И тогда Сати вернулась к Господу Шиве. And Lord Shiva asked, so test was over? Господь Шива увидел, ну что, проверка закончена? And she said, oh my dear husband, actually I did not test him. Она сказала, дорогой муж, я на самом деле его не проверяла. I just went there and I thought that you might have, whatever you have said is correct. Sorry? Whatever you have said is correct. Ага, я просто вот просмотрела, убедилась, что все, что ты говорил, правильно. So I just accepted. Поэтому я просто принимаю свои слова сразу. But Lord Shiva understood, no. Но Господь Шива понял, нет. Women are not that straightforward. Женщины, они не такие прямолинейные. So he went in meditation and saw what she has done. И он погрузился в медитацию, и в медитацию он увидел, что произошло, что она сделала. And he saw what he couldn't believe himself. Он увидел и сам не поверил своим глазам. His wife took a form of his worshipable deity, his Swamini, his mother, Sita. Его жена приняла форму его объекта поклонения, его свамини, Ситы. And he said, Sati, Сказал, Сати, you have did a biggest offense of your life. ты совершила самое большое оскорбление в своей жизни. Sita is my Swamini. She is my deity, worshipable deity. Сита это моя свамини, она божество, которому мы поклоняемся.